Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met die bespreking oor toekomende tyd. We continue our discussion on the future tense. Hierdie keer sin nommer 1 sien ons, sy volg 'n streng program sodat sy genoeg gewig verloor. Just like in past tense, we can see that there are two sentences here. Kom ons onderstreep die werkwoorde. Let's underline the verbs. First sentence, the verb is volg. Tweede sin, die werkwoord is verloor, and it's at the end of the sentence because the conjunction that joins the two is sodat, which is group 3. We know my golden rule. Finish one sentence before you start the next one. So let's draw a line down so we remember to finish the sentence before the next one. And both sentences need to change. Ons begin met vir die volgende paar maande, which means for the next few months. Therefore, we know it's future tense. The verb is volg, so we have ordinary future tense. Vir die volgende paar maande sal sy 'n streng program volg. We finish the sentence. There's my verb second, the other one at the end. Nou kom my volgwoord, we put my conjunction in, sodat. But we know that sodat is group 3, so we take the verb to the end of the sentence. Sodat sy genoeg gewig. Now we need to also change the sentence to future tense. Sal verloor. Sal verloor. Change both sentences to future tense and finish one sentence before you start the next one. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!